this is what has been happening in the courts. naye era nga bino bibadde bigenda mu maaso ne mu makooti. And you know that our names were dragged in, Era okimanyi nti amannya gaffe bagasikambula ne bagateeka mu bintu ebyo and it was not necessary, yadde kyali teteetaagisa, but they put them in. naye ne bagayingizaayo. And then the judge told us to never talk about what's happening in the court. Era omulamuzi ye n'atulagira tetwogeranga ku bigenda mu maaso mu We kooti, shouldn't comment, we shouldn't address. tetulina yadde okubaako kye twogera. So these are issues that are outside our scope. Kwegamba ezo ensonga ffe zitusukkako, We are not part of them, tetuli kitundu ku zo, but they find ways of attaching us. naye abantu abamu era bazuula engeri gye So batwekwanyaako ku we nsonga cannot ezo. comment because of the ongoing court processes. Kati olw'okuba ekkooti yalagira nte nga waliwo ebigenda mu maaso mu kkooti tetusobola kubaako kye twogera, So I cannot comment. era siyina kye ŋŋenda So kwogera. we let things go. Ebintu bireka ne bibeera nga bwe biri, But what happens, naye they let the press report in different ways. bo baganya bannamawulire ne babaako engeri gye bawaayo amawulire mu bantu. That's why they keep on reporting. Y'ensonga lwaki bo bannamawulire amawulire So bagafulumya. there are things in the newspapers, Waliwo ebiri mu mpapula z'amawulire, and but naye they attach the church name balina engeri ate gye bayingizaamu erinnya ly'ekkanisa and yaffe, sometimes our personal names. oluusi n'amannya agaffe And then ng'abantu. of recent, I Emabegako think it was yesterday, lunaku lwajjo, one of the people that are involved omu ku bantu bebikwatako was able to address a press conference, ate ye yasobodde okwogera n'olukuŋŋaana lw'abannamawulire, but they told us not to address. naye yadde baffenna baatugamba tubaako kye twogera, But he addressed. naye ye ate yayogedde ne bannamawulire. So I thought that wasn't good. Ekyo ne mpulira nga si So kirungi, for me, I'm not going to address anybody. naye nze ŋŋenda kugondera amateeka, tewali gwe ŋŋenda kwogera naye kintu kyonna, But I'm going to read what somebody wabula wrote. ŋŋenda kusoma abamu bye baawandiise, That way you know what's going on bw'otegeera ekigenda mu maaso, without making any comment. nze nga sina kye nnyongeddeko kyange. So in the story today, Mu lugero lwa leero I'm going to read this for you ngenda kusomera byabadde mu mpapula so you z'amawulire can understand otegeere ekigenda mu what is maaso going on there. ekitambula eyo. And this is from Daily Monitor. Bano be baddeire monita, And I'm sure you have seen it in the papers. era nzikiriza naawe amawulire ge gamu wagalabyeko eyo. And just a disclaimer, this is not my stuff. Era wano nteekawo ekikakasa nti bino byenjogera si byange, But when you hear different voices naye bw'owulira amaloboozi ag'enjawulo say different things, nga googera ebintu they eby'enjawulo, make you believe certain things. bayinza okuleetera okubaako by'okkiriza, And without you hearing, era gwe oba towulidde understanding, na kutegeera, you might take a position that's not very good. oyinza okumaliriza nga olowoozezza ebitali So birungi. this is a case Guno musango about different boys gwe boogerako nti guli ku balenzi abamu accusing a certain pastor nga balina omusumba omu gwe bagamba nti alina kye yakola, of sodomy. nti yabasiyaga. But so the case is going on, Omusango gugenda mu and this is maaso, what this newspaper naye gana wrote amawulire go gawandiise bwe gati today in the Daily Monitor, leero mu Daily Monitor, October the 18th. ennaku z'omwezi 18 mwezi ogw'ekumi. So they didn't even write their opinion. Tebawandiise nabo kye balowoozanga No, bo, that's not even like a story written. si nti lugero luwandiikiddwa. No, this is court proceedings that they put here. Bano bye bawandiise wano bye byagenze mu maaso mu kkooti. So they are quoting people. So that's why I felt it is relevant for me to be able to bring you up to that. Bano tebawandiise lugero lwa wakayima na wangu, naye bakutte abantu bye bayogedde mu kkooti ne babiteeka mu lupapula So lwabwe. this is what I'm reading, just to be on record. Era byensoma bye bino, kamera ebikwate bulungi okakasa nti tewali kye tuwubizaamu kyonna. So this is what I'm going to read for you, Bino bye ŋŋenda okubasomera, and I will not add my comments, era kigambo ku kigambo sigenda kwongera mu kyange, so that I obey the court orders. mbeere nga ndi omutuuze agondera amateeka g'ekkooti. Okay, how many of you want me to read for you? Bameka nga gwe wandyagadde nkusomera ebifudde mu mpapula z'amawulire? If I don't have a lot of hands, I will not read. Emikono bwe gitawera ng'empapula z'amawulire Okay. tuziteeka ku bbali.
to read for you, bino bye ŋŋenda okubasomera and I will not add my comments era kigambo ku kigambo sigenda kwongeramu kyange so that I obey the court orders. mbeere nga ndi omutuuze agondera amateeka g'ekkooti. Okay, how many of you want me to read for you? bameka nga ggwe wandyagadde nkusomera ebifudde mu mpapula z'amawulire? If I don't have a lot of hands, I will not read. Emikono bwe gitawera ng'empapula z'amawulire Okay. tuziteeka ku bbali. Okay, all of you want to read. Mwenna mwagadde ebifa mu Okay, mpapula so z'amawulire. I'm going to read for you. Kambasomere. The heading says, Pastor Kayanja wants tough penalties for sodomy accusers. Omutwe gugamba omusumba Kayanja ayagala ebibonerezo ebikakali eri abo abamuteeka mu musango gw'ebisiyaga. Pastor Robert Kayanja, the founder of Rubaga Miracle Center, Omusu- yesterday concluded his testimony by calling upon the court to issue tougher punishment for a group of his 9 former workers. Omusumba Robert Kayanja omutandisi wa Lubaga Miracle Center olunaku lw'ejjo yamaliriza obujulizi bwe mu kkooti ng'akoola kkooti eteeka ekibonerezo Tougher punishment ekikakali for a group of his 9 former workers eri ekibinja ky'abavubuka omwenda abaali bamukolera who accused him of sodomizing them. abaamuteekako omusango nti yabasiyaga. He says community service that court sentenced his accusers in the past Agamba nti bino ebyokukola emirimu egiyamba ebitundu nga kye kibonerezo kkooti kye yawaako abaamuteekako emisango bwe giti mu biseera eby'emabega in the past was not sufficient. kino kyali tekimalirako ddala. Juliet Chigongo was in court and now brings you the highlights. Juliet Kigongo mu kkooti yabaddeyo era akuleetera emitwe gy'ebikulu ebyabaddeyo. And now remember this. Jjukira kino, I have not been commenting on this, nze bino mbadde siina kye mbyogerako and I'm not even commenting today. ne kaakati siina kye ŋŋenda But kuteeka ku because kyange. one side came out and gave a press conference, Naye olw'okuba ate waliwo oluuyi olumu olwavuddeyo ne lwogera ne bannamawulire which was not right, ate ng'ekyo tekyabadde kituufu, then at least the minimum we can do kale waakiri naffe akatono ke tusobola okukola is to read you what the press kwe said. kusomera bannamawulire abakkirizibwa bye baayogedde. It is 10:45 a.m. and presiding principal magistrate Adams Byarugaba enters court. Essaawa 4:45 ez'okumakya omulamuzi oyo Byarugaba ayingira ekkooti. Chief State Attorney Jonathan Mwaganya Yeah. says, Chief State Attorney ayogera bw'ati Your Worship, I appear for the state. nti omulamuzi nze ndiwo ku lw'eggwanga. All the accused persons are present in court. Bano bonna abagambibwa nti bebaza omusango weebali mu kkooti. PW 13, Pastor Robert Kayanja is in the witness stand for further cross-examination. PW 13 omusumba Kayanja wali mu kaguli okubeera nti bamusoya ebibuuzo by counsel for A7 to 9. nga balooya abo be bamubuuza ebibuuzo. We came ready to proceed. Twazze nga twetegese okugenda maaso. Remember, they are not reporting, they're giving you what happened, okay? Kati bakubuulira kyabaddewo nga bwe kyabadde, boogera byabali bye So baayogedde. the lawyers start. Kaakati bano bapuliida boogera. Remember, they are cross-examining Kaakati bo be babuuza ebibuuzo the oli witness. ali mu kaguli. The witness is Pastor Kayanja. Era omujulizi oli gwe babuuza ebibuuzo ye musumba Kayanja. And then this is now their question. Now, Robert Ojambo, defense lawyer. Kaakati Robert Ojambo awolereza balya abaana. He says, the last time you informed the court, you made 3 statements. N'amugamba nti luli lwe walyogera ogwasembayo wagamba ekkooti eno ebigambo bya mirundi 3. I would like you to confirm. Nandyagadde okakase. Pastor Kayanja says, yes. Omusumba Kayanja n'addamu nti weewaawo. Ojambo, can you kindly tell the court the dates? Osobola okugamba ekkooti ennaku z'omwezi? Pastor Kayanja. The first one was January 28th, 2023. Another one January 17, while another one on September 23rd. Nti nno wayogera ennaku z'omwezi zino mu mwezi ogusooka
ennaku z'omwezi 28 n'omwezi ogusooka ennaku z'omwezi 17 ne Septemba 23rd. 23. Ojambo, will I be right to sign? Will I be right you signed on them? Nti mbeera mutuufu okugamba nti waziteekako omukono? Pastor Kayanja, yes. Omusumba Kayanja weewaawo. Ojambo, my Lord, I pray that these statements be tendered in court as defense exhibits. Olooya Ojambo n'agamba omulamuzi nti nsaba zino ennaku z'omwezi baziwandiise mu kooti nga ebizibiti. Mwaganya, who is the prosecutor? Kati Mwaganya nga yemuweereza wa gavumenti. We have no objection. N'agamba tetukikaayanye ekyo wadde. Ojambo. Ojambo. Let me take you to Rubaga. Kankutwaleko e Rubaga. You told the court that A1 through A6 forced their way to the premises shouting obscenity. Did you witness them? Wagamba ekooti nti bano 6 bayingira mu mpyazo e Rubaga ne bawugga n'ebigambo by'obuwemu. Wabalaba abakikola? Pastor Kayanja, I did not witness. Omusumba Kayanja saabalaba nga bakikola. But I was given a report. Naye bampa amawulire nti bakikola. I was in office. Nali mu I ofiisi. was in the office. Nali mu ofiisi. Ojambo. Ojambo. In fact, you did not witness the beating. Nti ekitegeeza tewalaba kukubwa. Pastor Kayanja, I saw it on video. Omusumba Kayanja nti akatambi nakalaba. Ojambo. Ojambo. You talked about fighting, but none of the previous witnesses talked about the fighting and beating. Looyo ono n'agamba nti luli wagamba ekkooti nti waaliwo okukuba abantu n'okulwana, naye abajulizi abalala bali bonna tebakyogerako. Who told you about sodomy and obscenity? Kati ani yagamba ku by'ekisiyaga n'ebyokubeera nti baali bawemula? Pastor Kayanja, I heard them shout sodomy and obscenity. Omusumba Kayanja nabawulira nga bawuggana by'ebisiyaga nga bawemula n'okuwemula. It was on September 16th, 2021. Ennaku z'omwezi 16 ogw'omwenda 2021 at 10 ssaawa 4 while I was in my office. andi mu ofiisi yange When I got information bwe nafuna amawulire ago that a group of young boys nti abavubuka ekibinja kiikyo forced themselves into the church, beekakatika mu kanisa, I heard them shout nabawulira nga bawuggana that I want to see Herbert, njagala kulaba Herbert, and they also said they wanted to see me. era ne bagamba baagala kulaba nze. I remained in the office Naye nze nasigala mu ofiisi and told them to push them out. ne mbagamba abo mubagobe. Ojambo, Ojambo. did you know Mwanda and Agre? Nti Mwanda ne Agre wali obamanyi? Pastor Kayanja, Omusumba I Kayanja answered at the press conference. ekyo nakyanukula nga njogera ne bannamawulire. Ojambo, Ojambo. did you know them Wali obamanyi? after or before? Wali obamanyi luli nga tebinnabaawo oba nga bimaze okubaawo? Do you have any evidence of the press conference? Oyina obukakafu bwonna oba olukiiko lwa bannamawulire? Pastor Kayanja, Omusumba Kayanja. yes, we will avail it. Weewaawo obujulizi tujja bubawa. Ojambo, Ojambo. had you physically met them? Wali obasisinkanyeeko mu buliwo ng'abantu? Pastor Kayanja, I have seen them on video Omusumba Kayanja nali mbalabyeko katambi and not physically in the same room. naye si mu buntu nti nga tuli awo mu kifo kye kimu. Ojambo, Ojambo. do you know any evidence of the conspiracy? Oyinayo obukakafu bwonna obw'okwekobaana? Do you have any evidence of the conspiracy? Pastor Kayanja Oyinayo obukakafu bwonna oba obujulizi bw'okwekobaana? and said no. Omusumba Kayanja nedda. Ojambo, Ojambo. what's your basis of conspiracy charges? Gwe kaakati osinzira ku ki okuteekawo emisango egigamba nti waliwo abeekobaana? Pastor Kayanja, I'm here as a witness. Omusumba Kayanja nze ndi wano nga mujulizi. Ask that from the state. Ekyo kibuuze eggwanga. Ojambo, Ojambo. Pastor, I'm okay with that answer. Musumba, ekyo kyozzeemu tekinkola bubi. Pastor Kayanja, can there be a conspiracy after the fact?
Musumba Kayanja kisoboka okuba nti waliwo okwekobaana oluvannyuma lw'ekyo kibaddewo. Now that is Pastor Kanja was asking that. Musumba Kayanja y'abuuza. Mwaganya, who is a government prosecutor, I thought that was a legal question. Kaakati Mwaganya awoleeza gavumenti n'agamba ekyo mbadde ndooza ekibuuzo kya bannamateeka. Ojambo, I will drop it. Ojambo kale ekyo kankiveeko. Do you have any evidence of a conspiracy after January 17? N'abuuza oyina obukakafu bwonna nti waliwo okwekobaana oluvannyuma lwa 17 January? Pastor Kayanja, I have already answered that question. Omusumba Kayanja ekyo ekibuuzo nakizzeemu dda. I am not the one preferring charges. Si nze ateekawo emisango egyo. Ojambo, you mentioned that they had filed several charges of sodomy against you and other pastors. Is it true? Wagamba nti baali bakutaddeko emisango gy'ebisiyaga n'abasumba abalala. Kituufu? Pastor Kayanja, yes, your worship. Omusumba Kayanja weewaawo w'ekitiibwa. Ojambo, you mentioned that the accused persons filed many cases against you in 2010. Ojambo n'agamba nti abantu bano abawawaabirwa ogamba nti baakuteekako emisango mingi oba baakuloopako emisango mingi mu 2010. Do you have any evidence? Oyina obukakafu bwonna? Pastor Kayanja, yes. Omusumba Kayanja weewaawo. On October 18th, 2021, October 18, 2021, the PRO of CID Atwine of Naguru headquarters made a public address. Ayogerera CID Atwine yayogera mu lujjudde. Carried by all media houses. Era abamawulire bonna baakitegeera. And mentioned Agri Kanene, Israel Waswa, and their place of work, Christian Life Church. N'agamba nti Agri Kanene ne Waswa Israel nga bakolera ku Christian Life Church. Read the press briefing. Ojambo, do you have proof? Ojambo n'ambuuza oyina obukakafu? Your evidence was about 2010. Kubanga obukakafu bubadde ogamba bwali bwa 2010. Pastor Kayanja, I said they are handlers in 2010. Musumba Kayanja n'agamba nti nagambye abo be baali bakolera mu 2010. We can read the court records. Tusobola okusoma ebiwandiiko by'ekkooti. What I stated. Kye nayogera. Ojambo. The audience is interrupting. We are here for justice. We are officers of the court. Bano abazze mu kibiina bali mu kutaataaganya bigenda mu maaso ate nga ffe tuli baofisa ba kkooti twagala bwenkanya. Magistrates, can we have some silence? Sebo omulamuzi tusobola okubaako n'akasirikiriro mu kkooti? Magistrate said. Omulamuzi n'agamba nti tusobola okusirikako mu kkooti. It could be the first time for you to come. We have rules here. Kyandibanga abamu ku mmwe gwe mulundi gwammwe ogusoose okujja wano naye mu kkooti tuba n'amateeka. So they proceed. Ojambo. Ne bagenda maaso. Ojambo n'agamba nti. Do you have proof of Afande Twine talking about the 2010 case? Nti oyina obukakafu ssebo nga Afande Twine ayogera ku musango gwa 2010. Pastor Kayanja, I was asked about an appeal of the 2010 case, and I stated that your client has handlers who were feeding more of the accused persons with information about the 2010 case. N'agamba nti nno nabuuzibwa ku apiiru y'omusango gwa 2010 abantu b'owolereza balina be bakolera abaali babawa amawulire ku musango gwa 2010. Ojambo. Pastor Kayanja. Musumba Kayanja. You are answering your own questions. Ebibuuzo by'oddamu bibyo gwe by'osazeewo. And not mine. Naye sinze byenkubuuza. My question is, ekibuuzo kyange kiri nti, did Atwine give you the particulars of the people at the press conference? Atwine yakuwa ebikwata ku bantu ssekinnoomu abaali ku lukuŋŋaana lwa bannamawulire? No. Nedda. He did not. Teyabampa. Ojambo, did you find out the truth? Ojambo, amazima wagezuulira? Where is the truth? Where is the proof? Era obukakafu buliwa? Pastor Kayanja, I have mentioned an officer of the court. Omusumba Kayanja, nze njogedde ku officer w'ekkooti. And he is willing to come here and give evidence. Era mweteefuteefu okujja wano awa obujulizi. Ojambo. Ojambo. I can see the people here. Sobola okulaba abantu abali wano.
gave false information. baawa obujulizi obufu. You claim Atwine told you they gave false information. Ogamba nti Atwine Gave you false information. yakuwa amawulire amafu. Do you have any evidence? Oyina obukakafu bwonna? Pastor Kayanja, no, I do not. Omusumba Kayanja, nedda, obukakafu sibulina. Ojambo. Have you brought any evidence to court of the illegal handlers? Of the alleged handlers? Oyina obukakafu bwonna bw'oleetedde kooti obwabo bw'ogamba abakozesa bano? Pastor Kayanja, today, no. Musumba Kayanja nagamba leero nedda. Ojambo, let's go to the particulars of these charges before court. Ojambo, katugende kubikwata ku musango guno mu maaso ga kooti. Can you confirm to court that you did not go to police to record the statements? Osobola okukakasa kooti eno nti tewagenda ku poliisi kukola statement? Pastor Kayanja, the first one, I did not go. I did not. Omusumba Kayanja, eyasooka saagenda. But the second, I did. Naye eyokubiri nagenda. Is it a crime to record a statement from anywhere? Musango okubaako statement gye nkolera awantu wonna? Ojambo. You seem to be given preferential treatment. Gwe olinga bwe bakolako mu ngeri ey'enkizo ey'enjawulo. People say you recorded the statements at church. Waliwo abagamba nti gwe statement yo wazikolera ku church. Pastor Kayanja. Omusumba Kayanja. I am here in my own capacity. Ndi wano ng'omuntu ssekinnoomu. And I have told you the truth. Era mbagambye amazima. In addition to my statements, ate okugatta ku byenjogedde, earlier made to police, okugatta ku statement ze nasooka okukola against the suspects, eri bano abagambibwa nti bandibanga be baagikola on emisango, the advice of the DPP, nga omuwabi wa gavumenti yampadde amagezi about my uncircumcised private part and scar. Bitundu byange ebyekyama ebitali bikomole n'enkovu. I've changed the word which is here. It's too vulgar. Ekigambo nkikyusizza wano kiba tekigwana kwogera mu lujjudde lw'abantu. Ojambo. When did you become privy to the information by the police? We wategeera ddi amawulire poliisi ge yalina? You were cooperating with the police, yet you should be a suspect. Wali okolagana ne poliisi ate nga naawe wali olina okuba nga onoonyerezebwako. Gwe wali onoonyerezebwako ate ng'olabika okolagana ne poliisi. A complaint has been lodged against you, and instead of the police treating you as a suspect, it is letting you know about the advice of the DPP. Baali balina kye bakaayanakoko omusango nga bagutaddeyo, ate poliisi mu kifo ky'okubeera ng'ekunoonyerezaako ng'ate yeekuwa amagezi ku kyomuwabi wa gavumenti kye yandikuwadde amagezi okukola. Pastor Kayanja, this is an additional statement. Omusumba Kayanja, eno statement yali yeyongerako bweyongezi. Cases that are being investigated, files come back for further investigations. Emisango eginoonyerezebwako fayiro bazikomyawo, okunoonyereza ne kugenda mu maaso. Nekweyongerayo. Ojambo, who gave you that information? Kojambo, ebyo ani yabikugamba? Pastor Kayanja, the investigating officer. Omusumba Kayanja, ofiisa yali anoonyereza omusango. Ojambo, Pastor. Ojambo nti omusumba. I want to take you back to page 24 of the statement. Yagala nkuzizeyo ku page 24 eya statement. Can you read aloud? Osobola okusoma mu lujjudde? Pastor Kayanja. Omusumba Kayanja. He reads. N'asoma. This is a message from the boys. Buno bubaka okuva mu bavubuka. Written to him. Nga bumuwandiikiddwa. On his phone, from their phone. Okuva ku ssimu yaabwe okugenda ku ssimu ye. So he was asked to read those messages. Ne bamusaba asome obubaka obwo. And the boy writes. Omuvubuka ng'awandiika.
I also want to be in a good life like you. nange njagala okubeera mu bulamu obulungi nga ggwe. So I need the money which you used to promise me Kati njagala ssente ze wansuubizanga when you were sodomizing me. bwe walinga onsiyaga. I've changed the word. Kigambo nkikyusizza. It is very vulgar here. I can't say Ekyo it. kye njogedde kye kitali kya buwemu nnyo. He continues, do you remember at the farm N'amugamba ojjukira ku faamu you sodomized me and you only paid presido? nti nze wansiyaga ate pulezida yekka gwe wasasula. Ojambo, Ojambo, did you refute these claims in this report? ebyo bye baayogera mu alipoota eyo wabiwakanya? Pastor Kayanja, Omusumba Kayanja, I sent him a message that Reagan God will judge. namuweereza obubaka God will judge. nti Mukama Katonda yalisala omusango. Ojambo, Ojambo, will you be surprised that the IO, the investigating officer said there is a case against you and this evidence is on record? osobola okwewuunya nti yali anoonyereza ku musango yakutegeeza nti bino byonna biri ku musango guno byaweebwayo mu alipoota? Pastor Kayanja, yes, I would be surprised. Omusumba Kayanja, weewaawo ekyo kiba kigenda kunneewuunyisa. Did you send any other accused person a message apart from Reagan? Oyina omuntu yenna ku bawawaabirwa bano gwewaweereza obubaka ng'oggyeko Reagan? Pastor Kayanja, Omusumba Kayanja, yes, weewaawo. we communicated with some other people Nayogerako n'abantu abalala with various responsibility on the farm. abalina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ku faamu. Ojambo, Ojambo, did any of them send you obscene messages? nti waliwo n'omu ku bo eyakuweerezaako obubaka nga bulimu ebigambo ebiwemula? Pastor Kayanja, Omusumba Kayanja, I do not know. simanyi. They could have Bandibanga or not. oba nedda. Ojambo, Ojambo, the IO, the investigating officer, has concluded there is a case and investigations have not been carried out. owanoonyereza ku musango mu byonna by'anoonyereza yakkiriza n'akakasa nti waliwo omusango yadde nga tegunnanoonyerezebwako. Musango kugwe. Musango kuggwe naye ng'okunoonyereza tekunnagenda mu maaso. The police came to court Poliisi kyajja mu kooti and obtained a court order n'efuna oda ya kooti that you surrender your phone. nti oweeyo essimu yo. Did you surrender your phone? Essimu yo wagiwaayo? Pastor Kayanja, Omusumba Kayanja, I do not remember sijjukira the court order. kiragiro kya kooti ekyo. It's been 3 years. Kibadde emyaka 3 And at that time, era mu kaseera ako they were asking for some phones. baali balina amasimu ge basaba. Ojambo. Ojambo, So they didn't show you the court order? ekitegeeza tebaakulaga kiragiro kya kooti? Pastor Kayanja, Omusumba Kayanja, yes. weewaawo. Ojambo. Ojambo, If someone came here omuntu singa ajja wano and said you refused to surrender your phone, n'agamba gwe essimu yo wagaana oggiwaayo, they would be lying? totegeeza baba balimba. Pastor Kayanja, Omusumba Kayanja, don't put words in my mouth. toteeka bigambo mu kamwa kange. I did not see the court order. Nze ekiragiro kya kooti saakiraba. Ojambo. Ojambo, The IO, the investigating officer, ofiisa anoonyereza ku musango is on record saying yakiwandiika ng'agamba they carried out investigations nti baanoonyereza and closed the file fayiro ne bagiggalawo before you surrendered your phone. naye nga ye essimu yo okyagaanya oggiwaayo. Now, how can you say they gave false information about you Kati oyinza otya okugamba nti baakuwaako obujulizi obufu when the file was closed prematurely? ate nga fayiro baagiggalawo ng'omusango gwandibadde tegunnaggalwawo?
Pastor Kayanja, Omusumba Kayanja, I do not prefer charges. I'm a witness number 13. nze emisango si nze nagireeta mu kkooti, si nze naloopa, nze ndi mujulirwa wa 13. People of expertise have come to this court and unknown the police. Abantu abalina obukugu obw'enjawulo bazze mu kkooti eno naye nga bo si ye poliisi And all DPP. oba omuwabi wa My gavumenti. name is Robert Kayanja. Erinnya lyange nze Robert I'm Kayanja, a pastor. ndi musumba. It leaves me to wonder whether you are representing your client. Era nze kindeetera okwewuunya oba okiikirira bw'olina kuba ng'okiikirira. Ojambo. Ojambo. I'm representing A7, 8, and 9. Sebo nze nkiikirira bano abawabirwa ow'omusanvu, ow'omunaana n'ow'omwenda. And they are ably represented. Era bakiikiriddwa bulungi. Do not confuse the issues. Totabulatabula nsonga. I'm putting it to you Nkibuuza ggwe. that you did not surrender your phone Era nkubuuza nti ddala essimu yo tewagiwaayo to see what information is on it. okulaba biki ebigiriko. Another defense lawyer is asking him question. Omulala Bernard Mugenyi. omulala looya naye n'amubuuza ebibuuzo bamuyita Mugenyi. It's about to finish. N'atera okumaliriza. Good morning, Pastor Kayanja. Ssebo wasuuza otya Omusumba Kayanja? You say you met the accused as they had come to church as members of Chifesi. Ogamba nti bano abawaabirwa wabalaba bwe bajja ku kyaki nga bammemba ba Kifeesi. Do you have evidence that they were Chifesi members? Naye olina obukakafu nti baali ba Kifeesi ebya ddala? Pastor Kayanja, yes, I have it today. Omusumba Kayanja n'agamba leero mbulina. They can play it. Obukakafu basobola obuzannya. Mugenyi, Your Honor, they can leave it because it was not disclosed to us. Omugenyi nti ssebo omulamuzi obwo ne bawuluka ne batabuzannya kubanga tebasoose bututegeezaako. You talked of medical entitlements. Wayogera ku kubeera nti waliwo obujjanjabi obw'enjawulo. Which medical facility were they getting it from? Bano baali bajjanjabibwa kuva mu ddwaliro ki? The boys' medical. Abavubuka. Pastor Kayanja, they were getting it from Chiliandongo Clinic. Omusumba Kayanja n'agamba bano baali bajjanjabira ku klinikii y'Ekiryandongo. And the in charge was Ruchamuzi. Era eyali akulira klinikii eyo ye Ruchamuzi. Mugenyi, Omugenyi, do you have any proof of payments of medical bills? olina obukakafu bwonna nti bano baasasula ebisale by'okubajjanjaba? Pastor Kayanja, yes, Omusumba Kayanja weewaawo. I have it and I'll provide it later. Obukakafu mbuyina era mu maaso kaawo ŋŋenda bubalaga. Mugenyi, Omugenyi, you say Atwine said Waswa was bringing bogus cases against pastors. wagamba nti Atwine yagamba nti Waswa yali aleeta emisango egitaliimu nga agiropa ku basumba. Did Atwine tell you if they charged him? Atwine yakugamba oba ono baamusalira omusango Charged him. oba Bamuteekako. baamuteekako omusango? Pastor Kayanja, that question is for Atwine. Omusumba Kayanja ekyo Atwine y'alina okyanukula kibuuzo kye. Mugenyi, do you have any evidence that Waswa has ever been charged? Omugenyi nti olina obukakafu bwonna nti Waswa baali bamutaddeko omusango gwonna? Pastor Kayanja, Waswa is a convicted fellow. Ko Omusumba Kayanja, Waswa muntu yasalirwa omusango. That's the end. Eyo y'enkomerero. And I have no comment. Era nze sina kye ŋŋenda ku